මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම අපි එතකොට දීඝනිකායේ සංගීති සූත්‍රයයි තාම කියවමින් ඉන්නේ. දැන් අපිට කියවන්න තියෙන්නේ තුන ගැන කතා කරන ඒවායේ අදි සීල ශික්ෂාව, අදි චිත්ත ශික්ෂාව, අදි ප්‍රඥා ශික්ෂාව කියන මේ තුන ගැන. තෙරුවන් සරණයි everybody. So we are still continuing our long discourses, Dīghanika reading. Now we are in the last sutta, the one before the last sutta, that is Sutta 33, called Sangiti or chanting together. If I put it simply, Venerable Sariputta gives different lists of terms connected by numbers. So first one was list of one thing, then two things, then now we are with the list of three things. And we reached number 47, and that is the three kind of training, Sikha, and that is Adi Sila Sikha, Adi Chitta Sikha, and Adi Panya Sikha. The training of usually translates higher virtue, higher mind, and higher wisdom. උතර සාමාන්‍යයෙන් අදි සීල ශික්ෂාව කියලා අපි කියන උපසම්පදා සීලයට. So in a kind of normally this first one is said to be the virtue of the higher ordained monks. හැබැයි මේ අටුවාව කියන විදිහට පංච සීලය, දස සීල, ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය කියන ඔක්කොටම අදි සීල කියලා කියන්න පුළුවන්. But it seems the commentary says whatever code of morality you follow, whether it's 5 precepts, 10 precepts, or the rules for the higher ordained monks, that is considered the higher virtue. ඒ මොකද පන්සිල් රැකලත් රහත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රහත් වුණාට පස්සේ ගිහි වෙන්නේ නැහැ. පන්සිල් රකින්න එක්කෙනෙකුත් සෝවාන් සකදාගාම අනාගාමී අරිහත් වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. Because even just by keeping even the 5 precepts, one can attain the different paths and knowledges, including up to the arahat. ඒ වගේම දස සිල් රැකලත් සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරිහත් වෙන්න පුළුවන්. Likewise, if you observe the 10 precepts, you can attain stream entry, one's returnship, non-returnship, and arahat. ඒ වගේම උපසම්පදා සීල් රැකලත් සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරිහත් වෙන්න පුළුවන්. Same for the higher ordination precepts. හැබැයි දැන් උපසම්පදා සීලය හොඳට රැක්කොත් අර පන්සිල් දස සිල් රකින්නට වඩා බොහොම ඉක්මනට රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. But the Marquis says if you properly protect the precepts for the higher ordained monks, the capability for attaining those things, those paths, is much better, much faster. දැන් මේ පන්සිල් දස සිල් වගේවා අබුද්ධෝත්පාද කාලවලත් රකින්න පුළුවන්. Because the 5 and 10 precepts, they are available even in the non-Buddha time. That is, non-Buddha time is where the Buddha or his teachings are not available in the world. හැබැයි උපසම්පදා සිල් රකින්න නම් බුදු කෙනෙක් ඉන්න ඕන. බුදු කෙනෙක්ගේ කාලවල තමයි ඒවා තියෙන්නේ. ස්වාමීනි මම මේ පන්තියකට ආවා. ඔව් මම මේ ටිකක් රැවෙලා ගන්නද? මේ පන්තියක මම ඉන්නේ. මම 8ට විතර. හොඳයි තේරුම් ගන්න. Pratimokkha is available only when the Buddha and Buddha's teachings are available. ඒ ප්‍රාතිමෝක්ෂයට අදාළ ශික්ෂාපද සම්ප්‍රදායන් ඒ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. So all those things within the Pratimokkha are promulgated by the Buddha. ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ශික්ෂාපද විතරක් නෙවෙයි, මහාන කරන හැටි, උපසම්පදා කරන හැටි, ඇවැත් වලින් පිරිසිදු වෙන හැටි, දඬුවම් දෙන හැටි භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි පනවන්නේ. So this is kind of all comprehensive code of monastic discipline, including the way of ordination, then the rules, offenses, what are offenses, what not, how to solve the offenses, different punishments, all these things are there within it. කෑම කන හැටි, සිවුරු අඳින හැටි, නිදා ගන්න හැටි, ඔක්කොම නාන හැටි, ඔය හැම එකටම අදාළ
ඒවා බුදුරජාණන්සේ කියලා දීලා තියෙනවා. And there are kind of stipulations about how to walk, how to wear the robes, how to even go to toilet, eat, drink, bathe. All these things have kind of stipulations and small rules there. එතකොට ඒකින්ද ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවර සීලය මාර්ගඵල ලබන්න ඉතාමත්ම උපකාර වෙන සීලය. මේ කියන්නේ උපසම්පදා සීලය. That's why it was said that the monks kind of code of discipline is so much helpful for fast attaining. ඉතින් ඒකින්දයි මම කිව්වේ අදි සීලය කියලා හරියටම කියනවා නම් කියන්න හොඳ මේ උපසම්පදා සීලයට කියලා. හැබැයි පන්සිල් දස සිල් උනත් අදි සීලය කියලා කියන්න පුළුවන්. But even the 5 precepts and 10 precepts are still considered even by the commentator as the higher seal training in higher virtues still. ඊට පස්සේ අදි චිත්ත කියන වචනේ අටුවාව තෝරලා තියෙන්නේ අෂ්ට සමාපatti කියලා. So the adhichitta is the training of the higher mind. The commentator says is the 8 attainments. එහෙම නැත්නම් විපස්සනා පාදක ඥාන අදි චිත්තයි. විපස්සනාවට පදනම් වෙන ධානය අදි චිත්තය යනුවෙන් හඳුන්වනවා. Or the jhana mind that precedes the insight practice. So like you need to have this concentrated mind for starting the insight practice, so that is the higher mind. ඊටසේ අදි පඤ්ඤා කියන එක ගැන කියන්නේ කම්මස්සගත ඥානං පඤ්ඤා විපස්සනා පඤ්ඤා අදි පඤ්ඤා. කම්මස්සගත ඥානයයි විපස්සනා ප්‍රඥාවයි මේ දෙකම අදි පඤ්ඤා කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. So then the commentator says that the higher training of higher wisdom or understanding is the knowledge of actions and their results and the insight knowledges. ඒ කියන්නේ කම්මස්සගත ඥානය කියන්නේ මේ විදිය කර්ම කළාම මේ විදිය විපාක ලැබෙනවා කියන දැනුම ඥානය. So here the knowledge or understanding about the karma vipaka is it means like by doing this and this particular action, this and this particular result might come. ඒ කියන්නේ ඒක දෙකට බෙදලා ගත්තොත් මේ විදිය කුසල කර්ම කළාම මේ විදිය සැප විපාක ලැබෙනවා. මේ විදිය අකුසල කර්ම කළාම මේ විදිය දුක් විපාක ලැබෙනවා. So then if we like divide it in two, that is by doing these particular wholesome actions, these particular potentials for good results might be there. By doing these unwholesome actions, these potential results for bad results or unpleasant results are there. ඒ වගේම ඒ කුසල අකුසල වලින් මේ ජීවිතෙත් විපාක ලැබෙනවා, ලබනාත්මෙත් විපාක ලැබෙනවා, තුන්වෙනි ආත්මෙ නම් ඉස්සරහට රහත් වෙනකනුත් විපාක ලැබෙනවා. තව කොටසක් අහෝසි වෙලා යනවා. ආදි වශයෙන් ඔන්නම කර්මය ගැන ලොකු ඥානයක් තියෙනවා නම් ඒක කම්මස්සගත සම්මාදිට්ඨිය කියන පුළුවන්. Then also the division on when the results might come. It might come, the results might happen in this same life, in the next life, or in any other like life after that until the reaching arhatship, and some results might not give any. Some actions might be turned in operation. So that means before they can give result, like it will be like spent or cancelled out. මෙතන හැබැයි තියෙන කම්මස්සගත ඥාන කියලාමයි. ඒ කියන්නේ ඒක මේ කාරණා ප්‍රඥාවෙන් තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා. තව කම්මස්සගත දිට්ඨිය කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒ කම්මස්සගත දිට්ඨිය කියන එක අනිත් ආගම් වල අයටත් තියෙන එකක්. කම්මස්සගත දිට්ඨිය. So here, and because it's part of understanding of wisdom, there is something called a view connected with karma and its a result, and that is available even in other religious systems. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන්සේ උපදින්නේ නැති කාලවල අනිත් ආගම්වල දීම හොඳයි කියලා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. මව්පියන්ට සැලකීම හොඳයි කියලා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ දෘෂ්ටිය, ඒ මතයක් තියෙනවා. ආන්නේ මතය මත ඉඳගෙන පින් කරන්නත් පුළුවන්.
So because even if the Buddha and his teachings are not around, in other systems they have idea that giving is good or generosity is good, treating your parents nicely is good and things like that. So within that idea and view, one can still perform all kind of meritorious actions. ඒක තමයි ඒ මූලිකම අවස්ථාව කම්මස්සගත දිට්ඨිය. ඊට පස්සේ තව ටිකක් වැඩි වෙනවා කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව වැඩි වෙනවා කම්මස්සගත ඥානය වෙන්න පුළුවන්. තවත් හොඳ තත්වයකට ආවම අර සත්‍යානුලෝමික ඥානය ආදී වශයෙන් එහෙම ඒ කම්මස්සගත දිට්ඨියෙන් පටන් ගන්න එක හොඳ පැත්තට දියුණු වුණාම මාර්ගඵල දක්වා යන්න පුළුවන්. So the jnana, the Kammasakata jnana is like higher up than the Kammasakata samadhi? Maybe, yes, probably. Okay. Yes. So ඒ වුණාට මේ ඥානයි දිට්ඨි සම්මා දිට්ඨිය කියන වචන දෙකම බොහෝ කොට එක ප්‍රඥා චෛසිකය තමයි අදහස් වෙන්නේ. නමුත් ප්‍රඥා චෛසිකයේ පහත මට්ටමක් සහ උසස් මට්ටමක් විදිහට කියන්නේ. So then there is something called the right view in connection with karma and its results. And then there is the understanding of the karma and its effect. So, but this, especially the right view and the knowledge or understanding, they are anyway the mind factor of wisdom there. So, but they are just like different levels of the same mental factor according to the Abhidhamic classification. ඊට පස්සේ දැන් අදි පඤ්ඤා කියන එක ඊගාවට තමයි විපස්සනා පඤ්ඤා කියන එක. So then the second part of the training of higher mind was given the insight knowledge. ඒ කියන්නේ විපස්සනා පඤ්ඤා කියන එක ටිකක් කියුවනේ අටුවාවේ තියෙන විදිහට කිව්ව විශේෂේන පස්සතීති විපස්සනා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂ ආකාරයකින් දකිනවා හෝ බලනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ. So the definition of the word vipassana in the commentary is vividena akarena dasati. So by seeing and looking in all kind of different ways, that is what is meant by insight. ඒ මොනවාද විවිධාකාරයෙන් විශේෂාකාරයෙන් බලනවා කියන එක අදහස් වෙන්නේ. So what is meant by this manifold or various ways of looking or seeing? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන විදියට වඩා මොකක්ද ඒක වෙනස? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු ලෝක සම්මතයට අනුව මිනිස්සු බලන්නේ මේ මම මේ අනිත් අය මේ ගෙවල් දොරවල් ගස්වැල් ලෝකයේ ඉරහඳ තාරකා කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් බලනවා කියන එකයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ. So normally what people when they see and talk about things like me, you, other people, house, tree, animals, cars, moon, stars, universe. But these different ways of seeing or manifold ways of seeing, they are not of that category of seeing and understanding things. දැන් මේ විශේෂ ආකාරයෙන් බලනවා කියන්නේ ස්කන්ධ වශයෙන් බලනවා. ධාතු වශයෙන්, ආයතන වශයෙන්, නාම රූප වශයෙන් බලනවා. ඔය කියාපුවම තමයි මම අනිත් අය, ගෙවල් දොරවල් ඉරහඳ තාරකා ඕවම තමයි. ඒවා දිහා ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී වශයෙන් බලනවා නම් ඔන්න විපස්සනා කියලා කියන්නේ. So all these mentioned things before, the same things, but they are seen in terms of aggregates, sense basis, elements, or the differentiation between matter and mind. So that is what is meant by these different manifold ways. ඊට පස්සේ බැලීමේ ප්‍රධාන බෙදීමක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ලක්ෂණය බලනවා සහ විශේෂ ලක්ෂණය බලනවා කියලා. ඒ විශේෂ ආකාරයෙන් බලන එක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලක්ෂණ බැලීම සහ විශේෂ ලක්ෂණ බැලීම. So what are the Pali for the Samanya and Vishesha? සාමාන්‍ය ලක්ෂණ I think. So no, Pali, because I don't know where it's headed, so that's why I'm a Samata. So even this seeing in the special way or
can be divided by looking for a common sign or character or about a specific sign and character. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණයෙන් බලනවා කියලා කියන්නේ ඒ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ඔක්කොම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා බලන එකයි සාමාන්‍ය ලක්ෂණය බලනවා කියන්නේ. So these first one is the common denominator sign. So whether you see things in terms of or whether they are different aggregates or sense bases and so on, still impermanence, suffering and non-self are there. So those are the seeing the in terms of the common sign is seeing the three characteristics. ඒවැයි තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ බලනවා කියලා කියන්නේ පඨවි ධාතුවේ පඨවි ධාතුවට ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා. ආපෝ ධාතුවේ ආපෝ ධාතුවට, තේජෝ ධාතුවේ තේජෝ ධාතුවට, ස්පර්ශේ ස්පර්ශයට අදාළ, වේදනාවේ වේදනාවට අදාළ, ප්‍රඥාවේ ප්‍රඥාවට අදාළ ආදී වශයෙන් සතිය සතියට අදාළ. ඒකට ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා. අනේ ආවේනික ලක්ෂණ බැලීම තමයි ඒ ආවේනික ලක්ෂණ බලනවා නැත්නම් විශේෂ ලක්ෂණ බලනවා කියන්නේ ඒක. So the specific characteristic is for the earth element is the kind of earthiness of the earth element, or for let's say sati is the sati of the sati, and for let's say faith or confidence, the faith and confidence part of that is the specific characteristic. අනේ විදියට බලන එක තමයි අධිපඤ්ඤා කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Seeing those is what is called or can be considered as the training of higher wisdom. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව පැහැදිලි කිරීම අනුප්පන්නේපිහි බුද්ධෝත්පාදේ පවත්තීති පංචශීල දසශීලානි සීලමේව. දැන් බුදුරජාණන්සේ නූපන් කාලවලත් පංචශීල දසශීල ආදී තියෙනවා ඒවා සීලම තමයි. So in the times when there is no Buddha and his teachings available, the 5 and 10 precepts are indeed what is considered the virtue. පාතිමොක්ඛ සංවර සීලම් බුද්ධෝත්පාදෝ ඒව පවත්තීති අධිශීල. හැබැයි ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සීලය බුද්ධෝත්පාදේම පවතිනවා කියන අර්ථයෙන් අධිශීලයි කියලා කියනවා. Oh, I understood it in different way. This one. I saw this means, but in the Buddha's time, the Patimokkha Sila is this virtue that is available only during the Buddha's time. It does not mean that like only the Patimokkha Sila is the higher virtue. Sounded more like දැන් මෙහෙම අධිශීල කියන එකට අර පංචශීල දසශීල ප්‍රාතිමොක්ඛ සීල කියලා තුන දාන්න පුළුවන්. But only the Patimokkha is available during Buddhotpada. බුද්ධෝත්පාදය. ඒකින්ද ඒක තමයි හරියටම අධිශීලය කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. So because of that is what is truly can be called the higher sila. ඒකම දැන් අබුද්ධෝත්පාද කාලයේ තියෙන පංචශීලය දසශීල ආදියයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුල තියෙන පංචශීල දසශීල ආදියයි ගොඩාක් වෙනස්. Although the 10 and 5 precepts in the time where the Buddha is not available and in the Buddha within the Buddha's okay, I will call them within and without the Buddha's dispensation. That is kind of a good definition. So the 5 and 10 precepts within and without the Buddha's dispensation are quite different. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තියෙන පංචශීලය රැකලා මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙන් තොරව තියෙන පංචශීල රැකලා මාර්ගඵල ලබන්න බෑ. දසශීලයත් එහෙම තමයි. දැන් බුද්ධෝත්පාද කාලේ දසශීල රකින්න පුළුවන්, පංචශීල රකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා මාර්ගඵල ලබන්න බෑ ඒ හින්දා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේදී අසේ බුද්ධස් are not protected precepts and not there is no gradual training. පසේ බුද්ධස් are spontaneous Buddhas. So the Buddha as Bodhisattva was not keeping precepts. Buddha keep precepts, but it is not. He doesn't attain any paths and puruષa before last birth. But in his last birth, when he attained enlightenment, that is at Buddhotpada still. So Buddha's last birth is special case.
not like normal previous births. Okay. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙන් බැහැරව තියෙන පන්සිල් දස සිල් තමයි. නමුත් ඒ සිල් රැකලා මාර්ගඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ආත්මය විශේෂයෙන්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තියෙන පන්සිල් දස සිල් රැක්කොත් ඒක ඍජුවම ඒ ආත්මෙම මාර්ගඵල ලැබීම පිණිස හේතු වෙනවා. So the 5 and 10 precepts outside of the Buddha's dispensation, then they don't lead to any real path realizations, whereas within the Buddha's dispensation, they are the like direct path to realization. ඊට පස්සේ චිත්ත පඤ්ඤාසු පියසෙනවා. අපිට නිබ්බානම් පත්‍යන්තේ සමාධින්නම් පංචශීලං දස සීලම්පි අද සීලම ආයකයි. දැන් නිවන ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සමාදන් වෙන පන්සිල් දස සීල ආදියත් අදි සීලයමයි. දැන් ඒකයි විශේෂත්වය. දැන් අනිත් බුද්ධ ශාසනයෙන් බැහැර අයගේ පන්සිල් දස සීල් නිවන ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සමාදන් වෙන ඒවා නෙවෙයි. බුද්ධ ශාසනයේ සමාදන් වෙන ඒවා නිවන ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සමාදන් වෙන්නේ. ඒකින්ද ඒවටත් අදි සීල කියලා කියනවා. Also, supposedly within the Buddha's dispensation, you keep the precepts with the wish of attaining of Nibbana. That's why they are considered as the higher virtue. ඒ වගේම සබ්බං වා ලෝකීය සීලං සීලමේව ලෝකුත්තරං අදි සීලං. ඒ වගේම ලෞකික සීලය තමයි. හැබැයි ලෝකෝත්තර සීලයට අදි සීලය කියන්න පුළුවන්. So then there is descriptive statement that the worldly virtue is the virtue, and then the supramundane virtue is the higher virtue. Something like that. ඊට පස්සේ තියෙනවා චිත්ත පඤ්ඤාසු පියසෙව නයෝ. චිත්ත පඤ්ඤාත් එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ නිවන අරමුණු කරගන්නේ නැතුව ධානය වැඩුවත් ඥානය වැඩුවත් ඒවා අධිචිත්ත අධිපඤ්ඤා කියන්නේ. නිවන අරමුණු කරගෙන ධාන වඩනවා නම් ප්‍රඥාව වඩනවා නම් ඒවට අධිචිත්ත අධිපඤ්ඤා කියන්න පුළුවන්. So same explanation applies for the higher mind training and higher wisdom training. So same means if it's connected with the aspiration to attain Nibbana, that is considered as the higher ones, whereas the normal worldly ones is if it's not with the aspiration to attain Nibbana. භාවනාසු කීනාසස්ස පංචද්වාරික කායෝ කාය භාවනා නාම. භාවනා ගැන කියනකොට රහතුන් වහන්සේලාගේ පංචද්වාරික කාය භාවනා. Maybe the next one because this is kaya chitta. Right. අන්න ඊගා එකට අපි යනවා. භාවනා තුනක් තියෙනවා. කාය භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා කියලා තුනක් තියෙනවා. So the next set of three is 3 kinds of bhavana, which actually means like development or cultivation, and that is kaya bhavana, body or bodily one, chitta mind, and panya means wisdom or understanding. So if the rough translation was bodily development, mind development, and development of understanding. එතකොට ඒක කිව්වම රහතුන් වහන්සේලාගේ පංචද්වාරික කායෝ කාය භාවනා නම. ඒ කියන්නේ මේ රහතුන් වහන්සේලා ඇහැ කන් නාසය දිව ශරීරය කියන ඉන්ද්‍රියන් වඩාගෙන ඉන්න විදිය එක්ක පාලනය කරන ඉන්න විදිය කාය භාවනා කියලා කියන්න පුළුවන්. There's some Majjhima Nikaya with this kind of guy that was. That is Indriya Bhavana. No. In Satchaka, yes. In Satchaka's story, he talks about Kaya Bhavana, and then So anyway, so the sense restraint or like knowing what comes and goes within the sense doors of the Arahat is what can be considered as the development of body. අට සමාපත්තිය චිත්ත භාවනා. අෂ්ට සමාපත්තිය තමයි චිත්ත භාවනා. The 8 attainments are what is considered as the development of the mind. අරහත් ඵල පඤ්ඤා භාවනා. අරිහත් ඵල ඥානය තමයි ප්‍රඥා භාවනා කියලා කියන්නේ. And the understanding of the arahatship is the
development of the wisdom or understanding. ඊනාසවස්ස ඒ කියන්නේ රහතුන් වහන්සේලා ගැන බලද්දී ඒකාන්තයෙන්ම පංචද්වාරික කය මනාකොට වඩලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාය භාවනාව සම්පූර්ණයි රහතුන් වහන්සේලා. So this is for a person like a thankless person, which is another word for an arahant. This bodily development is complete, like perfect. Kinasava is another word for an arahat, like somebody that has destroyed the taints. So taintless person. So this means like you reach the perfection of the bodily meditation, which means like sense restraint or checking the faculties in as you in Araj. It sounded like that. He translated it as the emotions, first one. The kind of development of the emotions of mind of wisdom. Why he put emotions You know how Sujata translated it? He says development of physical endurance. As if we're talking about a marathon runner. But in the note he says kaya here means not the physiological mechanism of sense, but mental body, and he himself put in brackets mental body means emotion, which is a big stretch for me. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා රහතුන් වහන්සේලාගේ මේ චිත්ත භාවනා ගැන මෙතන විශේෂයෙන්ම කියන්නේ රහතුන් වහන්සේලාගේ අෂ්ට සමාපත්තීනොත් අනිත් අය වගේ දුර්වල නැහැ කියලා තියෙනවා. So then same thing is said about the development of the mind. So the thankless person or an arahat, the 8 attainments that are given as the definition for the development of the mind in an arahat are much more stable, or like the person who is not an arahat might have like shortcomings or weaknesses. It's not like that in the arahat. ඉතින් රහතුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවත් භාවනා කරලා තියෙනවා. ප්‍රඥා භාවනා කරලා. Wisdom or understanding. ඊට පස්සේ ඊගාව තුනට යන්. ඒතර පැහැදිලි කාය භාවනා, චිත්ත භාවනා, පඤ්ඤා භාවනා මේ තුන විශේෂයෙන් හැබැයි රහතුන් වහන්සේලාට සම්බන්ධ කරලා තමයි මෙතන විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා තව වෙනස් විදිවලට තවත් තැන්වල තියෙනවා. ඒ තීනි අනුත්තරියානි. අනුත්තර කියලා කියන්නේ න උත්තර කියන එකෙන් හැදිලා තියෙනවට හිතන හැටියට ඒකට වඩා උසස් දෙයක් නැහැ කියන එක. අනුත්තරියවල් දේවල් තුනක් තියෙනවා. So the next set is three unsurpassable. දස්සනානුත්තරිය, පටිපදානුත්තරිය, විමුක්තානුත්තරිය කියලා අනුත්තරියවල්. ඒ කියන්නේ ඒවට වඩා තව උසස් දේවල් නැති දේවල් තුනක් තියෙනවා. So the anuttariya or the unsurpassable is the dassana or vision or seeing, then patipada is practice, and then vimukti is liberation or freedom. So it's like like vision or seeing, unsurpassable seeing, then unsurpassable practice, and unsurpassable liberation or freedom. ඒතර එතන ඒ කියන්නේ දස්සනානුත්තරිය කියන්නේ විපස්සනාව කියන්නේ. So the definition in commentary given for the unsurpassable vision or seeing is vipassana or insight. මග්ගෝ පටිපදානුත්තරිය. ඊගා පටිපදානුත්තරිය කියලා එකක් කියනනේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මාර්ගය. The practice, the definition there is given for the path. Or the path of realization. ඊට පස්සේ පලං විමුක්තානුත්තරිය. විමුක්තානුත්තරිය කියන්නේ ඵලය කියන්නේ. And the definition for the liberation of freedom is given the fruition of the path.
ඔව්. ඉතින් ඒ කරුණේදී ඉහළම දේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ යමක් දැකිය යුතු නම් දකිනවා නම් එක්ක දැකිය යුතු නම් ඒ දකින ස්වභාවය ගැන බලද්දී දකින ස්වභාවයන් අතර ඉහළම දකින ස්වභාවය තමයි විපස්සනාව කියලා කියන්නේ. So if you consider seeing, so the kind of thing that has the highest quality of the seeing is the insight. Likewise, the practice is the out of the things that have the practicing or walking along some way system as the highest is the path. And out of the liberation or freedom things, the highest one is the fruition of the path. දැන් බුදුරජාණන්සේ කෙලින්මත් ඒ කියන්නේ මාර්ගය ගැන කියලා තියෙනවා මග්ගා නට්ටංගිකෝ සෙට්ටෝ කියලා. මාර්ගයන් අතරින් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම So කියලා. there is a quite famous saying by the Buddha that out of these ways or roads, the eightfold road or way is the best. It translated is very often as path, but the word is magga, which is better as road or way. ඊට පස්සේ අටුවාව තවත් ආකාරයකින් ඉස්ස. දැන් මේ අටුවාවල ස්වභාවය ඒකයි. විවිධ ආකාරයෙන් එකම කාරණාව කියනවා. තව ආකාරයක් තමයි පලංවා දස්සනානුත්තරිය. ඵලයටත් දස්සනානුත්තරිය කියලා කියන්න පුළුවන්. මග්ගෝ පටිපදානුත්තරිය. මාර්ගයේ පටිපදානුත්තරියමයි. නිබ්බාන විමුක්තානුත්තරිය. නිවන විමුක්තානුත්තරියයි So කියලා then කියනවා. the commentary very often gives different ways how these things can be also explained. So another way of explaining is as the seeing is the fruition, the practice is the path, and nibbana is the liberation. ඊට පස්සේ ආයි තව ක්‍රමයකට යනවා නිබ්බානං වා දස්සනානුත්තරියං තතෝ උත්තරින්හි දට්ඨබ්බන්නාම නත්ති. නිවනට වඩා එහා තව දකින්න දෙයක් නැති හින්දා නිවනටත් දස්සනානුත්තරිය කියලා කියන්න පුළුවන්. Way of explaining is the seeing might be given as the nibbana because there is nothing further to see but the nibbana. අනුත්තරියන්ති උත්තම. අනුත්තරිය කියන වචනේ තේරුම උත්තම කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊගාට තියෙන තුන තමයි සවිතක්ක සවිචාරෝ සමාධි, අවිතක්ක විචාර මත්තෝ සමාධි, අවිතක්ක අවිචාරෝ සමාධි කියලා සමාධි තුනකට බෙදලා තියෙනවා. So the next set of three is about samadhi or concentration, and that is savitakko savicharo samadhi, avitakko avitakko vichara matto samadhi, and avitakko avicharam samadhi. So that is the first one is the standard definition of that is the first jhana. So this vitakka and this vichara, thinking and pondering or applied and sustained. So the second one is without the applied thought or without the thinking, but this kind of vichara, with pondering or sustained thought. And the third one is the standard definition of the second jhana in the suttas, that is free from or without thinking and without pondering. දැන් සවිතක්ක සවිචාර සමාධි කියන්නේ විතර්ක සහිත විචාර සහිත සමාධි කියලා. ඒකෙන් විශේෂයෙන්ම අදහස් කරන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානය. අවිතක්ක විචාර මත්තා සමාධි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ විතර්ක නැහැ, නමුත් විචාර මාත්‍රයක් කියනවා. ඒක අභිධර්ම ක්‍රමයට හැටියට දෙවෙනි ධ්‍යානය. සූත්‍ර ක්‍රමයට හැටියට එහෙම එකක් නැහැ. සූත්‍රවල පළවෙනි ධ්‍යානෙ විතක්ක විචාර කියන, දෙවෙනි ධ්‍යානෙ විතක්ක විචාර නැහැ. So this seems to be pointing out to the Abhidhamic classifications of jhanas, where in the Abhidhamma you have 5 jhanas of the 5 materials here, and that is where between the first jhana and second jhana of the sutta system there is one extra jhana which doesn't have applied thought but has sustained thought. ඊට පස්සේ අවිතක්ක අවිචාරා සමාධි කියලා කියන්නේ දෙවෙනි ධ්‍යානෙන් එහාට තියෙන ධ්‍යාන. ඒවා විතර්කත් නැහැ, විචාරත් නැහැ. අභිධර්ම ක්‍රමයේ හැටියට තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ ඉඳන් එහාට තියෙනවා. So
basically any jhana from the second by the sutta classification or third by the Abhidhamma classification are considered as without thought and without pondering, or without applying and without sustaining. And there is matto mean matriya, some like somewhat, ne? Somewhat. So here kind of important thing is the second one, which does not have the applied thought, has somewhat or some kind of applied thought. It does not say just applied thought. දැන් සූත්‍ර ක්‍රමයට කියන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර සහිත පළවෙනි ධානය. විතක්ක විචාර රහිත දෙවෙනි ධානය. ඊට පස්සේ පීති සුඛ ඒකග්ගතා සහිත තුන්වෙනි ධානය. සුඛ ඒකග්ගතා සහිත සුඛ උපේක්ඛා ඒකග්ගතා සහිත හතරවෙනි. තුන්වෙනි පීති හැර. තුන්වෙනි එකේ ප්‍රීතිය තියෙනවානේ. නෑ. පළවෙනි එකේ විතක්ක ਵਿਚාර තියෙනවා. දෙවෙනි එකේ විතක්ක ਵਿਚාර නෑ. තුන්වෙනි එකේ ප්‍රීති නෑ. ප්‍රීති නැද්ද? නෑ. හතරවෙනි සුඛ නෑ. තුන්වෙනි එකේ ප්‍රීතිය තියෙනවා. ඒකේ කියන්නේ යන්තං අරියා ආචික්කන්ති උපේක්ඛාවද? ඊතියාච විරාගක ආහාරයක් තියෙනවා. ඊතියාච විරාගා උපේක්ඛකෝච විහෙරති කායේන සතෝච සම්පකායේන සුඛං පටිසංවේදෝ. හරි. තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ ප්‍රීතිය නෑ, සුඛය තියෙනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේ සුඛය නෑ, උපේක්ෂාව තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර ක්‍රමයට. අභිධර්ම ක්‍රමයට පළවෙනි ධ්‍යානයේ විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකග්ගතා පහම තියෙනවා. දෙවෙනි ධ්‍යානයේ විචාර පීති සුඛ ඒකග්ගතා කියන හතර තියෙනවා. තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ පීති සුඛ ඒකග්ගතා තියෙනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේ සුඛ ඒකග්ගතා තියෙනවා. පස්වෙනි ධ්‍යානයේ උපේක්ෂා ඒකග්ගතා තියෙනවා. ඔන්න විදිහට තමයි ඒ ක්‍රම දෙකකට තමයි ධ්‍යාන විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන මේ ධම්මසංගණී අටුවාව කියලා තිබුණා. බුදුරජාණන්සේ අභිධර්මයේ දේශනා කරනකොට තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ සමහර දෙවිවරුන්ට විචාර මාත්‍රයක් තියෙන ධානයක් විශේෂ වෙනවලු, වැටහෙනවලු. ඒකින්ද ඒ අය ගැන සලකලා ධාන පහක් අභිධර්ම ක්‍රමයේ යටතේ දේශනා කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. So it's explained why the Abhidhamma has the 5 mentioned, because some of the devas, they get jhana where there is a kind of leftover, some level of vichara, but there is no vitakka. So because of that, the Buddha in Abhidhamma explained the five fold kind of classification for the jhana. ඊට පස්සේ ඊගාව තුනක් තියෙනවා. ශුන්‍යතෝ සමාධි, අනිමිත්තෝ සමාධි, අප්පනිතෝ සමාධි කියලා සමාධි වර්ග තුනක් තියෙනවා. The 3 kinds of other kind of samadhi, so that is the voidness samadhi, the signless samadhi, and the like desireless or tasteless samadhi. ඒ කියන්නේ අටුවාව කියනවා ශුන්‍යතාදීසු ත්‍රිවිධා කතා ආගමනතෝ සගුණතෝ ආරම්මනතෝති. ඒ කියන්නේ මේ ශුන්‍යත, අනිමිත්ත, අප්පනිත කියන මේ කරුණු තුන ආගමනයේ වශයෙන්, ගුණ වශයෙන් සහ අරමුණ වශයෙන් තුනට බෙදලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. So these 3 things, that is the sunyata, animita and appanihita, can be talked in terms of attaining or reaching of their quality and of objects. ආගමනතෝ නාම ඒකෝ බික්ඛු අනත්තතෝ අබිනිවිසිත්වා අනත්තතෝ දිස්වා අනත්තතෝ වුට්ඨාති. එක්තරා භික්ෂුවක් මේ අනාත්ම වශයෙන්ම මේ ආගමනයේ වශයෙන් පැහැදිලි කරන එක මේ කරන්නේ. ආගමනය කියන්නේ පැමිණි පාර වශයෙන්. ආපු පාර ගැන බලද්දී එක්තරා භික්ෂුවක් ඉන්නවලු අනාත්ම වශයෙන්ම වටහාගෙන, අනාත්ම වශයෙන්ම දැකලා, අනාත්ම වශයෙන්ම මේ
මාර්ගඵලයන්ට පත් වෙනවා. අනාත්මය තමයි යාගේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය තුල තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව. So the reaching or coming to, if we consider that, so the sunyata or voidness, or sometimes called as emptiness, a particular monk seeing and experiencing and understanding the anatta, the non-self nature, he reaches. So that is for the because the sunyata is kind of counterpart or connected with the anatta. ඉතින් ඒ විදිහට අනාත්මය දැකලා අනාත්මය භාවිතා කරලා අනාත්මයට අනුවම ඵලයටපත් වුණා නම් එයාගේ විපස්සනාවට කියන ශූන්‍යත විපස්සනාව කියලා. So that එයාගේ විපස්සනා ශූන්‍යත කියලා කියනවා. so for that this kind of is actually insight meditation practice, and that kind of practice can be called the voidness practice. ඊට පස්සේ අටුවා ප්‍රශ්නයක් අහනවා කස්මා අශුඤ්ඤතාකාරකාණං කිලේසානං අභාව විපස්සනා ආගමනේන මග්ග සමාධි ශුඤ්ඤතෝ නාම හෝති. කුමක්ඛෙයින් අශුඤ්ඤතකාරකෝ කිලේශයන්ගේ අභාවය ශුඤ්ඤතය කියලා කියනවාද කියලා. ඒක එච්චර හොඳට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මට. මග්ගාගමනේන ඵල සමාධි ශුඤ්ඤතෝ නාම. කොහමරි මාර්ගයෙන් ලැබුණු ඵලයට කියනවා මේ ඵල සමාධියට කියන ඵල සමාධිය ශුඤ්ඤත කියලා කියනවා. So anyway, there is some kind of a bit scholarly discussion how the voidness and nature of the defilements and how that can become the voidness kind of realization is going on, but the conclusion of that is that the fruition attained through that practice is void. ඊට කියනවා මාර්ගාගමනේන ඵල සමාධි ශුඤ්ඤත. ඵල සමාධියට ශුඤ්ඤත කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ශුඤ්ඤත මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා ඵලයටපත් වුණා නේ ඵලයටත් ශුඤ්ඤත සමාධි කියලා So කියනවා. anyway, the conclusion is if the person reach the realization thanks to the voidness, so then the voidness concentration is another name for the path, fruition concentration. අපරෝ අනිච්චතෝ අබිනිවිසිත්වා අනිච්චතෝ දිස්වා අනිච්චතෝ වුට්ටාති තස්ස විපස්සනා අනිමිත්තානාමන්ති. So then තව එක්කෙනෙක් අනිත්‍ය වශයෙන් බහැලා භාවනාවට අනිත්‍ය දැකලා අනිත්‍යම දැකලා ඵලයටපත් වෙනවා කියමුකෝ. එයාගේ විපස්සනාව අනිමිත්ත කියලා කියනවා. So then another monk seeing and immersing himself and understanding about impermanence, anicca, attains realization and fruition of the realization. So that monk's practice, insight practice, is called the signless practice, and then the fruition concentration is called the signless concentration. අපරෝ දුක්ඛතෝ අබිනිවිසිත්වා දුක්ඛතෝ දිස්වා දුක්ඛතෝ වුට්ටාති තස්ස විපස්සනා අපනිහිතා නාම. තව එක්කෙනෙක් දුකෙන්ම භාවනාවට බැහැලා දුකම අවබෝධ කරගෙන දුක්ඛ ලක්ෂණයට අනුවම මිදෙනවා. අන්න යාගේ ඒ භාවනාවට කියනවා අපනිහිත විපස්සනා කියලා. So then the third kind of monk seeps himself in the dukkha, meaning understanding about the dukkha characteristic of the suffering, seeing the suffering, understanding the suffering, and so on, practices and reaches realization and the fruition of the realization. So that particular monk's practice is called the insight practice is called the appanihita, or kind of tasteless or desireless insight practice, and the concentration of the fruition concentration of this particular one is called the tasteless concentration. But tasteless is also not good, but it's
closer to the meaning. Panita means pranidhi or prarthana. We can say that. Prarthana neti bhava. ඊට පස්සේ දැන් ඔය කිව්වේ No, the desireless is kind of okay because like you don't wish, the Ramattam says that you can say you don't wish for it. Or the pranita means like something nice and good. Like not pranita, panidhi. Hmm. Not pranita. Pranita is nice. But this is panidhi. Yeah. So you don't wish for it anyway. Yeah. ඊට පස්සේ ඔය දැන් කිව්වේ ආගමනය වශයෙන් පැමිණීම වශයෙන් බලලා සගුණතෝ කියලා තමයි ගුණ ඒකේ තියෙන ගුණය වශයෙන් සලකලත් අනිමිත්ත අපනිත ශුන්‍යත කියලා ඔහොම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ So this is the, if you consider the way of reaching is this, then it was said you can consider way of reaching or the quality or the object. ඊට පස්සේ So now the second one is the quality classification. මග්ග සමාධි පන රාගාදී ශුන්‍යතං ශුන්‍යතත්තං ශුන්‍යතෝ ඒ රාගාදීන් ශුන්‍යත ස්වභාවයෙන් යුක්ත නිසා ඒකට ශුන්‍යත සමාධි කියලා කියන්න පුළුවන්. So the explanation given here is that because it's void of attachment or passion, that is the path and the fruition. මග්ග සමාධි රාගාදීන් ශුන්‍යත නිසා ඒකට කියනවා ශුන්‍යත The සමාධි. past concentration is free from lust, passion or attachment. It's one word in Pali. Because it's a void of this raga, that's why it's called the voidness concentration. ඔක ඇත්ත රාග විතරක්ම නෙවෙයි රාගාදීහි ඒතව රාග දෝෂ මොහ ඕම එකක් ගන්න පුළුවන්. So here that has raga and so on. So here the and so on might mean, because one classification of the defilements in a kind of umbrella term is attachment, aversion and delusion. So it might be that, or it might mean just any kind of defilement. ඊට පස්සේ තියෙනවා රාග නිමිත්තාදීනං අභාවා අනිමිත්ත. රාග දෝෂ මොහ ආදී නිමිති රහිත බැවින් අනිමිත්ත කියලා කියනවා. So because whatever signs that normally one like develops or associates with the passion or attachment and so on, all kind of defilements are not there. So that's why it's called animitta or silence. ඊට පස්සේ රාග පනිද්‍යාදීනං අභාවා අපනිහිතෝති රාගාදී ප්‍රාර්ථනා නැති බැවින් අපනිහිතයි කියලා කියනවා. So then they say because it's free from wishing for, of attachment and so on, that's why it's called desireless. ඒ කිව්වේ වේ ගුණ වශයෙන් මේ ශුන්‍යත අපනිත අනිමිත් සමාධිය වල තියෙන ගුණ ගතිය. So that's why how they explain the considering the quality. ඊට පස්සේ තියෙනවා නිබ්බානං රාගාදීහි ශුන්‍යතත්තා රාගාදී නිමිත්ත පනිදීනං ච අභාවා ශුන්‍යතං චේව අනිමිත්තං ච අපනිහිතං ච. නිවන ගැන බැලුවාම නිවන රාගාදීයෙන් ශූන්‍යයි රාගාදී නිමිති සහ ප්‍රනිදි වලින් තොරයි. ඒ හින්දා ශුන්‍යතත් අනිමිත්තත් අපනිහිතත් වෙනවා නිවන. So then likewise for the nibbana as the object. So because the nibbana as an object is free from anything to do with attachment and so on, that's why the object itself is considered as void, because it's free from the signs that are normally there associated with passion and attachments and so on. That's why it's considered as signless object. And
because there is not wish for by anything with attachment and so on. That's why it's the desireless object. තදාරම්මනෝ මග්ග සමාධි ශුන්‍යතෝ අනිමිත්තෝ අප්පනීතෝ අයං ආරම්මනතෝ කතා. ඒ නිවන අරමුණු කරන මාර්ග සමාධිය ශුන්‍යතයි අනිමිත්තයි අප්පනීතයි. ඒ අනුව මේක තමයි අර ආරම්මණය පිළිබඳ පැහැදිලි කියන්නේ. දැන් කරුණු තුනක් පැහැදිලි කරන්නේ ආගමනයයි ගුණයයි ආරම්මණයයි කියලා. ඒතර ඒ ආරම්මන ගැන කියනකොට ඒ නිවන අරමුණු කරන්නා වූ මාර්ග සමාධිය අරමුණු ගැන කතා කරද්දී ශුන්‍යත අනිමිත්ත අප්පනිහිත කියලා කියන්න පුළුවන්. So this is how the explanation according to the object is there. And this is object means the vast concentration. That's the realizing moment concentration object of Nibbana is considered as void, signless and desireless. දල වශයෙන් ඔය වචන තුන හොඳට තේරුම් අරන් ඉන්න. අනිමිත්ත අප්පනිහිත ශුන්‍යත. අනිමිත්ත කියලා දල වශයෙන් කියන්නේ නිමිති රහිත බව කියන එක. විශේෂයෙන් මේ නිමිති රහිත බව වැටහෙන්නේ අනිත්‍ය වැඩුණාම. අප්පනිහිත කියලා කියන්නේ ප්‍රණිදි ප්‍රාර්ථනා නැති බව. ප්‍රාර්ථනා නැති බව වැටහෙන්නේ දුක්ඛ ලක්ෂණය දැක්කා. ශුන්‍යත කියන්නේ ආත්මයකට අයිති දෙයින් තොරයි කියන අර්ථයෙන්. ආත්මයකට තොර අයිති දෙයින් තොරයි කියන බව වැටහෙන්නේ අනාත්මය දැක්කා. So these three really correspond to the three characteristics. So by truly seeing the impermanence, the signlessness happens. By truly seeing the suffering, the desirelessness happens, and by truly seeing the non-self, the voidness. එන අද දවසේ අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. May all of you be well and happy and prosperous.